50 contava circa 2000 persone, oggi dopo lo spopolamento delle campagne ha solo 300 residenti, ancora in calo. E ancora, il piccolo borgo offre aria buona, tranquillità e il sapore di una vita d'altri tempi. Tutto bello, ma con i risvolti che un centro fuori mano fa pagare. Non pochi gli spostamenti per andare al lavoro, a fare la spesa, al cinema e così via, ma è un conto che paghiamo volentieri. Si fa un gran parlare di borghi in declino, addirittura in estinzione, di abbandono delle montagne, di politica delle nascite, di disagio insediativo. Ma chi deve mettere un freno a tutto ciò? Forse voi gestori e amministratori del territorio? E c'è un paesaggio senza che nessuno lo curi? C'è un territorio senza che nessuno lo abiti? Fanno paura alcuni discorsi dei paesani. Se aprono la discarica me ne vado a vivere alla casa di Avezzano. Ma qui chi ci rimarrà? Forse solo i poveri vecchietti ottantenni che nel giro di pochi anni non ci saranno più. Nessuna nuova famiglia si insedierà a Corcumello e il paese morirà. Non firmate la condanna per un centro che esiste da più di 1000 anni e che più che bastonato andrebbe aiutato a risollevarsi. Non date il via a un progetto della discarica RSU. Bene, ora possiamo a questo punto dare la parola al professor Paul Connett, che ringraziamo nuovamente per la sua grande disponibilità e per quello che sta facendo in Italia a favore delle associazioni ambientaliste e dei comitati, e per darvi soltanto un'idea di quello che il professor Connett sta facendo per noi e per la causa dell'ambiente, che finora ha realizzato 40 tour e che in questi 40 tour ha toccato 164 comuni d'Italia con altrettante conferenze sui rifiuti. Grazie Paul. I think good if you could move the screen over there. Buongiorno a tutti. This is my 40th visit to Italy, and once again it's been organized by Rossano Ercolini, Ambiente Futuro, and they have made a map of all the places that I've spoken in Italy. This is the first time in Tagliacozzo. Buongiorno a tutti, ho effettuato più di 40 visite in Italia, quasi sempre invitato da Rosario Ercolini, e questa è una mappa di tutti i posti che ho visitato in Italia. Questa per me è la prima volta a Tagliacozzo. Now don't translate if it's in Italian, because I think they can read it. Okay. So I'll be talking about waste management in the big picture. I'll be talking about some of the arguments against both discarica and inceneratori. I'll be talking about the zero waste strategy and how far we've come in Italy with the zero waste strategy. So we start with waste management and the big picture. Different times demand different questions. In the 20th century, we talked about waste management. And the question we asked is, how do we get rid of our waste safely with the minimum of damage to human health and the environment? A sensible question. But the question has changed in the 21st century. We're not talking about waste management, we're talking about resource management, and we're talking about, the key question is, how do we handle our discarded resources in a way which doesn't deprive future generations of some, if all, not all their uses, their value. So, 20th century, waste management, key issue, safety. 21st century, resource management, key issue, sustainability. Now, one of the challenges, this is for translate, one of the challenges I have is to get people to take the issue of sustainability seriously. But it doesn't take long, because right now, in America, we are consuming, if everybody consumed at the same level as Americans, we would need 4 planets. And if everybody consumed at the same rate as Europeans, we would need 2 planets. 2 planets. Now,
Okay, you can translate that, and I've got something else to say on that. La sfida che chiedo di raccogliere alle persone è quella di cominciare a confrontarsi con il tema della sostenibilità. Dobbiamo ragionare sul fatto che non c'è più tempo. Dobbiamo pensare che in America, negli Stati Uniti, si consuma come se ci fossero 4 pianeti a disposizione. In Europa si consuma come se ci fossero 2 pianeti a disposizione. Now, add to that picture India and China and Indonesia beginning to consume at the same rate as wanting to consume at the same rate as the United States, as Japan and Europe. And then we have an even bigger problem. Ora che paesi come l'India, la Cina, l'Indonesia inizieranno a consumare allo stesso ritmo, con la stessa percentuale che in USA, in Giappone, in Europa, il problema diventerà ancora più grande. We have to set a better example, and we have to do it quickly. Dobbiamo consumare e smaltire in modo migliore, dobbiamo farlo alla svelta. We are living on this planet as if we had another one to go to. We simply, this is what it looks like, fast food, fast planet. We simply can't run a throwaway society on a finite planet. You just can't do it. And waste is the evidence. Waste is the evidence that we're doing something wrong, and landfills, discarica, simply bury the evidence, hide the evidence, and incinerators burn the evidence. And we have to face the real problem, and the real problem is overconsumption and this whole notion of throwing things away. The global crisis. Since the Industrial Revolution, we've imposed a linear society on a planet that functions in circles. And so our linear society starts with the extraction of raw materials, manufacture of objects, consumption of those objects, and then waste. A one-way system. A one-way system. Ci imponiamo con questo sistema lineare in un mondo che funziona in modo circolare. Continuiamo ad andare in questa direzione. Now we stimulate consumption with advertising, particularly advertising on television, and over-advertising produces over-consumption. By the time a high school student has left school, they will have watched 350,000 TV commercials. And the illusion is the more we consume, the happier we become. And the reality is the more we consume, the fatter we become, and the more waste we produce. And I think this cartoon sums it up very well. Here is evolution, and there's the latest episode, and you know where he has been. He has been there. Okay. So now let's look at the impacts of this linear society. We use a huge amount of energy extracting resources and transporting them halfway around the world. In the process, we produce solid waste, air pollution, water pollution, carbon dioxide, and the carbon dioxide contributes to global warming. Noi quindi produciamo rifiuti solidi, inquinamento dell'aria, ma soprattutto anidride carbonica che contribuisce in modo decisivo al surriscaldamento globale. More transport, more energy, more carbon dioxide, more global warming. More energy in manufacture, more solid waste, more air pollution, more water pollution, more carbon dioxide, more global warming. We produce 70 times more solid waste here than we produce here. Produciamo a livello appunto di estrazione delle materie prime 70 volte in più di rifiuti solidi rispetto alla fine del processo. More transport, more energy. More transport, more energy. And all of these
add to global